Hello, my name is Hojun Lee, and I'm an undergraduate student in electrical engineering. Today, I'll present about this paper, cost function dependent barren plateaus in shallow parameterized quantum circuits. First, I'll explain about some preliminaries, then I review about this paper, barren plateaus in quantum neural network training landscapes, which is the first paper to mention barren plateaus. Then I review about the main paper. First, let's start with the definition of unitary T design. A set of unitary matrices is unitary T design if averaging over the set will yield the same result as averaging over the unitary group with respect to the Haar measure. T means the object to be averaged is a homogeneous polynomial with degree and mode T in the matrix elements of U and U star. Now, I explain about parameterized quantum circuits. Parameterized quantum circuits consist of three ingredients: preparation to the initial state, like zero state, and a quantum circuit that are parameterized by a parameter vector theta, and measurement of an observable. The expectation value of the observable will be a cost function, and we can iteratively tune the parameters to the opposite direction of the gradient of the cost function. Now, I review about the first paper that mentioned barren plateaus. In the paper, they discussed about random parameterized quantum circuits. It consists with L products of UL theta L and WL, where UL theta L is e to the minus I theta L VL, where VL is a Hermitian operator, and WL is a generic unitary operator that does not depend on any theta L. And the object function E theta is an expectation value over a Hermitian operator H after applying U theta to the zero state. There are two assumptions with U theta. That is, U theta is sufficiently random such that either U minus, U plus, or both match the Haar distribution up to the second moment. It means they are unitary 2 designs. And another assumption is that U minus and U plus are independent. U minus is the first K layers of the circuit, and U plus is the remaining layers. By using the assumptions, we can calculate the expectation value of the gradient of the cost function. We can see that the gradient of the cost function is not biased. We can calculate the variance of the gradient of the cost function for the three separate cases. The first case is a case that U minus is a 2 design, but U plus is not. The result is the same as the first line of the slide. The second case is the case that U plus is a 2 design, but not U minus. The result is the same as the second line of the slide. The last case is a case that both U minus and U plus are 2 designs. The result is the same as the third line of the slide. In all cases, the gradient of the object function decays exponentially as the number of qubits grows. If the gradient of the cost function is almost 0, it's hard to optimize the cost function. And this phenomenon is called barren plateaus. The figure in the slide shows that it's hard to train when it has barren plateaus. Now, I review the main paper. First,
Consider the simple state preparation problem. The n-qubit state is prepared to be 0 state, and we apply Rx gate to each qubits. And the goal is to make the state to the 0 state. We can define the cost functions differently, global and local. The cost means the distance of V theta 0 and 0. But the difference is whether the definition of the distance is global or local. We can see that the expectation value of the gradient of the both global and local cost function is 0, and the variance of the gradient of the global cost function decays exponentially in the number of qubits, but the local cost function decays polynomially in the number of qubits. We can say that barren plateau can be avoided in the local cost function. When we plot the global and local cost function, there is a narrow gauge in the global cost function, but not in the local cost function. The reason why the narrow gauge are the problem is the probability of the parameters very unlikely to exist in the narrow gauges. This theorem is about the probability of the parameters exist in the narrow gauges. We can see that for the global cost function, the probability is very low, but for the local cost function, the probability is almost 1, so there is no narrow gauges in the local cost functions. Generally, the cost function can be written as follows. In this paper, they used the ansatz named alternating layered ansatz. The alternating layer ansatz consists of L layers of M qubit unitaries, WKL. Each block, which is WKL, is consists of a product of G zetas, and G zeta is a consists of Pauli rotation gate and unparameterized gate. We can calculate the partial derivative of the cost function, but I'll skip the calculation. Let W be the particular block that contains the parameter that we want to differentiate, and WB be the first nu minus 1 gates of the block, and WA be the remaining gates. We have to consider 3 different cases. The case only WA is a 1 design, and WB is a 1 design, and both WA and WB form 1 designs. For all cases, the expectation of the partial derivative of the cost function is 0. We can also calculate the variance of the partial derivative of the cost function. Since the formula is very complicated, they got the upper bound and the lower bound. This is a theorem about the upper bound. If WA and WB form a local 2 design, the variance is upper bounded by Fn L, L. If n equal 1, and when each O1K is a non-trivial projector, Fn L, L is like following. For arbitrary n, and when each OIK is traceless and trace of the square is upper bounded by 2 to the m, Fn L, L is like following.
There is a corollary for the theorem. If n equal 1 and each OIK is a non-trivial projector and C1 square R is O2 to the n, and the number of layers L is the polynomial of log n, Fn L, L is like following. To contain some entangling gates in the block, the number of qubits for each block M should be larger than or equal to 2. But if M is larger than or equal to 2, the variance is exponentially vanishing. Next case is the case that n is arbitrary. If n is O to the n, O2 to the n, and Ci's are O1, and if the number of layers L is a polynomial of n, then Fn, L is as following. If M is larger than or equal to 2, also the variance vanishes exponentially. So far, we investigated about the global cost function, but we can avoid barren plateaus by employing local cost functions. Here is the definition of the local observables. If each OI act non-trivially on most M qubits, and it can be written as a tensor product of OI mu I and OI mu prime, where each OI mu I and OI mu prime are operator acting on M over 2 qubits, which can be written as a tensor product of Pauli operators. This is a theorem about the lower bound. If WA, WB, and each block in V zeta form a local 2 design, the variance is lower bounded by Gn L, L. Gn L, L can be written as like this complicated formula, but I'll skip this. The main result of the paper is this corollary. If at least one term in the sum in Gn L, L vanishes no faster than inverse polynomial of n, and if the number of layers L is O log n, then Gn L, L is an inverse polynomial of n. If at least one term in the sum in GNLL vanishes no faster than the inverse of 2 to the polynomial of log n, and if the number of layers L is a polynomial of log n, GNL, L is as following. It vanishes slower than exponentially, but faster than polynomially. Since there are many conditions in the theorem, they verify the theorem with numerical simulations. As an important example of variational quantum algorithms, they considered quantum encoders. Consider a bipartite quantum system AB and let the set of P mu and psi mu be an ensemble of pure states on AB. The goal is compress the state for the system AB to subsystem A and discard the subsystem B and recover A to AB by applying the inverse operator. The global cost function for the quantum autoencoder problems is like following. You can see that the observable OG is a global observable. And the local cost function is consists of the local observable OL. And they did
numerical simulations with this following case. NB is the number of qubits of the subsystem B. And you can see that the local cost function trains well, but the global cost function is hard to train when NB is bigger than 20. For the local cost functions, you can see that the training becomes more difficult as the number of layers n increases. In conclusion, the global cost function has barren plateaus no matter how deep the circuit depth was. But the local cost function can avoid barren plateaus when the circuit depth is shallow. Thank you for listening my presentations. Okay, thank you for your presentation, Hoojun. And do you have any questions? So what is the main idea of this paper? Is it that if you use local cost functions, then and shallow circuit of low order of log n, then shallow depth circuit, then we don't have barren plateaus? Yes, that's the main idea. Okay, so how about when do we use this shallow circuit? How can we use this shallow circuit? Is there any applications? Yes. In general, we kind of focus on the deep quantum circuits, right? Because they can express more quantum states usually, right? So when we use shallow quantum circuits, that's because we need to consider like number of parameters or vanishing gradients, such like that. But that's like a technical argument, and yeah, that's like a technical argument. So what would be the practical use of the shallow circuits? Maybe there is a example at the paper. I find that. There is, I think there is no example about that shallow things, but I think that is the limit of this paper. Okay, so what about local Hamiltonians? So the paper says in the context of chemistry or material science, the local
Hamiltonian can work. We decompose general Hamiltonian into local parts, something like that. I don't know about that, but the paper says there is we can choose the local Hamiltonian. For example, when mapping a fermionic Hamiltonian to spin Hamiltonian, we can choose the right Hamiltonian with this paper. Okay, thank you for your answer. And is there any more questions? 저 혹시 한국말로 질문 하나 해야 될까요? 지금 외국인 학생 없는 것 같은데. 네네네, 그러세요. 그러니까 솔직하게 저는 내용을 이해를 거의 잘 못했거든요. 이게 혹시 그러니까 배경 지식이 좀 얼마나 좀 필요한 상태인지 이게 좀 궁금해가지고 어떤 거를 좀 미리 알고 있어야지 이게 조금 잘 이해할 수 있을런지 싶어가지고. 저는 지금 물리학과 대학원생이고, 그러니까 양자역학 기본적인 거나 양자 정보의 기본은 대강은 알고 있는 상태거든요. 근데 혹시 그러니까 퀀텀 컴퓨팅에 대해서 얼마까지나 이렇게 알고 있어야지 이게 발표를 수월하게 이해할 수 있는지가 조금 알고 싶어가지고, 이건 사실 오늘의 발표에 대한 질문은 좀 아니지만 좀 그게 여쭤보고 싶어서요. 시원님께서 대답해 주실 수 있나요? 네, 오늘 발표는 이제 퀀텀 머신러닝 쪽에 좀 치우친 파트여서 사실 그 물리 백그라운드를 가지고 이해하기 좀 힘들 것 같아요. 그 애초에 이게 예. 네네. 그러니까 저저번 발표 때는 그래도 좀 물리 시스템에 대해 얘기를 했던 것 같은데 이건 이제 네. 거의 퓨어하게 이제 매서메티컬한 개념들이니까 그러니까 기본 아이디어가 그 베리에이셔널 메소드 아시죠? 네, 알죠. 네. 네네. 거기서 이제 어떤 그 퀀텀 스테이트를 만드는 게 목적이잖아요. 그 어떤 그러니까 expectation value를 미니마이즈 할 수 있는 그런 퀀텀 스테이트를 만드는 게 목적인데 네, 찾죠. 네. 네. 네네. 그러니까 그걸 하려면 이제 뭐 gradient descent 그러니까 그 예를 들어 이제 세타로 parameterize 된다고 하면 그 세타에서 그레디언트를 찾아서 그 그레디언트를 따라서 이렇게 쭉 내려가면 이제 최소값을 찾을 수 있을 거 아니에요. 네. 근데 문제는 이제 그 그레디언트가 없어진다는 거죠. 0으로 간다는 거죠. 그러니까, 그게 네. barren, 네. 네네. 그게 베런 plateau, 프로토고. 네. 네. 그러니까 그 베런 프로토를 피할 수 있는 그런 서킷을 그러니까 퀀텀 서킷을 만들어서 그 퀀텀 서킷이 이제 그 우리가 원하는 타겟 퀀텀 스테이트가 된다 뭐 이런 얘기인데요. 네. 네. 근데 그래서 그걸 피하는 방법 중에 이 논문에서 말하는 건 제가 이해하기에는 해밀토니안을 약간 로컬 해밀토니안으로 만들고 그 네. 서킷 뎁스도 얕게 하면 그 그레디언트가 그 익스포넨셜하게 디케잉 하는 걸 막을 수 있다 뭐 이런 얘기 같습니다. 맞죠? 네, 맞습니다. 네. 네. 이 내용이 이해가 안 된다 해서 막 좀 공부가 더 필요하다 이런 건 아니고요. 그냥 네. 그 분야가 그러니까 분야의 방향에 따른 차이인 것 같습니다. 그러니까 여기서 만약 뭐 전산 백그라운드나 아니면 전자과 백그라운드를 가진 사람들은 그 머신러닝이나 좀 AI 관련해서 공부를 해봤기 때문에 이런 얘기가 한 번에 이해될 수 있지만 그렇지 않은 사람들은 또
한 번에 이해하기 힘드니까요. 이거 제가 여쭤본 이유가 네네. 사실 좀 이따 아마 저도 발표를 한번 해야 될 텐데, 네네. 그러니까 어떤 주제를 선정해야 될지를 제가 감이 좀 안 와가지고 좀 여쭤봤던 거거든요. 음, 이게 여기 계신 분들이 다 백그라운드가 다 조금씩 당이 다 다르실 텐데, 그러니까 어떤 거를 해야 좋을지를 좀 생각을 해봐야 될 것 같아갖고. 사실 좀 저도 뭐라 말씀드리기가 좀 그렇네요. 네, 그러니까, 그러니까 퀀텀 컴퓨팅이라는 것 자체가 분야가 되게 넓잖아요. 많죠. 네, 네, 그러니까 응용할 수 있는 것도 많고 그러니까 나는 이거에 관심이 있는데 다른 사람들은 아예 모르는 내용일 수 있기 때문에 난 네, 이걸 하지 말아야겠다. 이거는 좀 그러니까 부자연스러울 것 같고요. 그러니까 내가 관심 있는 주제를 공유하려고 모인 거잖아요. 네. 네, 네, 그러니까 모두를 만족시킬 수가 없으니까 일단 혹시 어떤 주제 생각하고 계신지 물어봐도 될까요? 저는 사실 뭐 컴퓨팅 전문가는 아니라서 네네, 그냥 그때 전에 얘기했던 그로버 알고리즘이나 쇼 알고리즘 이런 거 있잖아요. 네네. 약간 그거는 즉각 퀀텀 메카닉스는 그래도 다 음, 알고 이거는 안 되면 제가 그 포스툴레이트들을 조금 설명하고 가려고 했고 약간 좀 그런 정도의 약간 토픽이나 난이도로 저는 준비를 하려고 했었어요. 음. 그러니까 그걸 이제 본인도 공부하고 싶고 그런 거죠. 그렇죠. 네, 그거는 그러니까 사실 제일 유명한 알고리즘 두 개잖아요. 음, 퀀텀 컴퓨팅을 하는. 네네. 네, 그래서 좀 같이 쉐어를 해보려고 했었죠. 네. 음, 네, 저는 네네. 그렇게 생각했었어요. 음. 지금 사실 여기, 그러니까 저희 동아리에 있는 사람들 다수도 그렇게 느낄 것 같고요. 그래서 어, 그 주제로 원하는 대로 이제 발표 준비를 해주셔도 될 것 같습니다. 해주시면 될 것 알겠습니다. 같습니다. 네, 네, 부담 갖지 마시고요. 알겠습니다. 네, 네, 감사합니다. 네. 또 더 질문 있으신가요? 저 잘 준비해 보겠습니다. 아, 네. 네네. 네, 다른 분들 질문 없으면 네, 여기서 발표 마쳐볼까요? 혹시 저 질문 있는데, 네네. 그러면 혹시 양자 머신러닝을 입문하기 좋은 논문이나 뭐 서적 같은 게 있을까요? 네, 호주님이 대답하실래요? 아니면, 지원님이 네. 그, 퀀텀 머신러닝이라는 튜토리얼 논문이 있어요. 잠시만요. 감사합니다. 저는 이게 논문 이거 있잖아요. 그, 퀀텀 머신 러닝 말고 그냥 퀀텀 인포메이션은 그, 제가 옛날에 양자정보 과목 조교할 때 교수님께서 쓰셨던 책인데 되게
그러니까 유명한 교과서 같은 책이 하나 있거든요. 그것도 그냥 공유만 해드릴게요. 약간 제목이고 감사합니다. 그 저자는 네 이렇게 치면 아마 나올 닐슨 거예요. 추앙. 네 닐슨하고 그 추앙. 네 이거 약간 양자정보 약간 교과서 같은 책으로 알고 있어요. 네 아마 보셨을 수도 있어요. 네. 마이크 안 켜져 있는 것 같습니다. 이제 됐나? 네. 아, 죄송합니다. 네, 그러니까 제가 올린 링크들은 이제 퀀텀 머신러닝 쪽이고요. 민수 학생이 말한 거는 이제 퀀텀 컴퓨팅 제너럴 퀀텀 컴퓨팅과 양자 정보에 대한 제너럴 네 그런 책입니다. 일단 그 아예 입문자 단계라면 그 퀀텀 컴퓨팅 앤 퀀텀 인포메이션 그 저 책을 읽어보는 게 더 먼저인 것 같습니다. 또 이제 질문 있으신가요? 네. 추가 질문 없으면 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 오늘 발표해 주신 호준님 수고 많으셨고 설날 설 연휴 직후인데도 이렇게 참가해 주셔서 네, 감사합니다. 다음 주 목요일에 그럼 다음 주 목요일이 윤여문 학생? 네, 여기 없네요. 네. 다음 주 목요일에는 윤여문 학생이 발표를 해주겠습니다. 네, 감사합니다.